Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel namu mai albarka wato Garo Genius Coding. A cikin topic da muke na Termux setup a yau za mu nuna muku yadda za ku yi installing din Nmap, Perl and Bash. Insha Allah nan ba da jimawa ba za mu shiga cikin shirin, amma kafin mu shiga cikin wannan shirin don Allah ka ku manta ku mana alamar subscribe, sannan ku danna mana like, ta nan ne za mu san muna kokari mu je cikin shirin. Yawwa, yanzu abin da ya kamata za mu fara installing shine za mu installing din Perl. Farko za mu ce pkg yana yi. Ya gama. Yanzu abin da ya kamata mu install shine Nmap. Za mu ce pkg install Nmap. Yana installing. Nmap is installing. After Nmap ya gama installing, za mu installing din Bash. Muje. Nmap ya gama installing. Yanzu abin da ya kamata mu installing shine Bash. Za mu ce pkg install ga option ya bayan ya ce na farko y. If you click y, install the package maintenance server section. Aka ce n, keep your currently installation version. Aka ce d, show the difference between version. Aka ce start a shell to estimate the situation. Abin da yanzu za mu saka n default. Sai mu clicking enter. The processing ya kammala. Duk da dai da komai a nan muka kawo ƙarshen wannan video namu wato Termux setup.
topic na uku kenan. Insha Allah nan ba jimawa ba za mu sake muku video na 4 akan Termux setup. Insha Allah, amma ka kuma ta kuma na subscribe, ku danna mana alamar like, ta nan ne za mu san muna tafiya. Alhamdulillah, mun gode Allah.